Question 10. 1.0 meter length of copper wire has resistance ya. Ini has resistance ya. Dia R 0.50 ohms. Bapak tulis di sini number 10. Aduh. Sorry, kayaknya lagging. A little bit lagging ya. R equals to 0.50 ohms. Calculate the resistance of 5 meter length of the same wire. This is when L equals to 1 meter ya. 1.0 meter. Ini sebenarnya gampang. Kalau 1 meternya adalah 0.5, berarti kalau 5 meter ya 5 times ya. Jadi lupa. Hapus. So A ya, when length is 5 meter. So R ya 5 times ya, because this is 1 meter 0.50, so 5 meter ya 5 times 0.50. Bapak agak lagging ya. Nah, ini. Jadi 2.5 ohm. Oke. Masih gampang ya. Then let's check question B. Yeah. What will be resistance of 1 meter length of copper wire have half the diameter of the original wire? Nah, ini agak sedikit panjang nih. When the diameter, second diameter is a half ya, a half of origin. What will be resistance 1 meter? Ya, jadi still compare with the given dari ini ya, ketika 1 meter dia half ya. Nah, sekarang kalau diameternya a half of D1 ya, how much resistance is ya. So from the formula R equals to rho L over A ya, this is L. And we break down D from A ya, this is L. A means pi R square or rho L pi D over 2 ya, square. Kecil ya, sebentar ya Bapak tulis di sini aja biar kelihatan. Jadi rho L over pi D over 2 square. Ya. Completely-nya itu adalah ini 4 rho L P D square. Nah, yang kita lihat hanya hubungan ini aja guys, hubungan between R and D ya. So between R and D is inversely proportional with square ya. Jadi kalau Bapak bikin R2 divided by R1, dia inversely proportional, inversely square. Nah, dibalik D1 divided D2 square ya. So ini akan gini, R2 R1 is 0.5 ya, equals to ini R2 ya, D1 divided D2 is a half of D1 square.
Yeah, so we can cancel about D. Nah, 1 divided a half is 2 ya. 2 square equals to 4. So it means R2 is, sorry Bapak change ini warnanya. Uh, R2 is a half times 4 ya. Setengah kali 4 2 2 ohms ya. Nah, that's it. Seperti itu ya. Dari formula ini ya guys, hubungan antara R and D dia adalah inversely square ya, berbanding terbalik tapi pangkat 2 ya. Inversely but the D to the power of 2 ya. So the answer is 2 ohms ya. From 0.5 times 4 ya. 4 is 1 divided a half square ya. 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Nah, seperti itu. Oke, Bapak akan lanjut ke nomor 10, nomor 11 ya, nomor 11. Nah, 11 ini saja. Kalian bisa sambil melihat ya. Nah, nomor 11. Ntar kita tulis di sini aja mungkin ya. Nah, di bawah ini. A piece of steel wire has resistance 10 ohms. It is stretched to twice original length. Ya, compare its new resistance with original resistance. Ya. Nah, ini ya R itu adalah proporsional with L ya. Dari persamaan ini, guys. Nah, persamaan ini. Ya, kan bisa lihat ya. Nih. Oh, bukan ini, jangan ya sama saja. Persamaan yang umum ya. Rho L over A. So it means between R and L is proportional, directly proportional. Jadi kalau dia twice original length ya berarti ini twice also ya. Nah, jadi kalau dibikin perbandingan bahasa matematikanya adalah R2 divided R1 equals to L2 divided L1. And L2 divided L1 is twice, yeah, 2 times. So it means R2 is 2 times of R1. R1 is 10 ohms. So 2 times 10 is 20 ohm. Yeah, that's it. Seperti itu. Ya. Ini cukup gampang ya, gampang. Jadi Bapak harap kalian mengerti ya. The next question. Okay. Kalau ada yang mau tanya kan tanya ya guys. Atau ada yang mau ini bilang ya. Bapak nggak lihat, ini cuma lihat question di sini, nggak lihat kalian. Okay, now about end of chapter question. The graph in figure 11.12 show IV characteristic of an electrical component. Ya. Ini kita sebut non-ohmic ya, karena dia non-linear. Ya, dia ada kurva hysteresis seperti itu. Ya. So this is non-linear, non-ohmic ya. Calculate the resistance of the component when the potential difference across it is ya. Oke, ini maybe di sini ya. Nge-lag lagi. Question 1. When 2 volts
is in here. Yeah, this is 2 volt. Yeah, so this is like 2.5, 0.25, because this is 0.3. So when V is 2.0 volt, I equals to 0.25 ampere. So R equals to V divided I, yeah, 2 divided 0.2.0, yeah, 0.25, 2 dikali 4, 8.0 ohms, yeah. Number 1A, and ini still I ya. Sekarang yang I ini kalau 5 volt, when V is 5.0 volt and they have I is 5 is in here, yeah. So here, yeah, this is same thing with 0.5, yeah. This is 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. So 0.50 ampere. Back again about R equals to V over I. Yeah. So V equals to 5.0 divided by I is 0.50. 10. Yeah. 10.0 ohms. Yeah. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Okay, that's it. Question A. Suggest what the component is. Oh, kenapa ini? Kayaknya Bapak harus nutup sebentar ya. Bapak harus nutup yang lainnya. Ini udah cukup. Okay, B. This is diode ya. Diode. The component is diode. Okay, continue to number 2. Yeah. Number 2 is about NTC. Student connect to NTC thermistor to a battery and ammeter. He places the thermistor in a beaker of water, and gradually heats the water from 10 degrees Celsius to boiling point. Yeah. Recording the value of the current as he does. So yeah, he plot a graph current thermistor against the temperature of the water. Sketch the graph. Yeah, you would expect student obtain from the experiment. Ini kalau graph-nya, ya. Miring. On the y-axis is resistance. Yeah. On the x-axis is temperature. This theta. Theta is in degree Celsius, and this is R in
ohms. So NTC and PTC. NTC is when the increase in temperature resistance it will be decreased, yeah. And they have non-linear. So like start from something number, then seperti itu ya. Between R and theta is inversely proportional. Ya. Kalau dia besar, temperatur besar, resistornya kecil, temperatur kecil, resistornya besar. Nah, seperti itu. Explain how the student could now use the thermistor as the temperature as the thermometer. Explain how the student. Yeah, by using find the constant. Yeah, find the constant. Or explain how student could thermistor as a thermometer. Find the constant ya. Kalau gini, kalau R itu akan jadi ini harus ada constant. Find the constant, ya. And then every single theta they have a resistance something. Ya, kita ada nilai resistornya ketika suhu tertentu. Ya. They have how much resistance is when the temperature something temperature ya berapa. Nah ini bisa juga kita cari gradientnya ini. Find the gradient. From the data ya. From several data. From ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan ya we have data bisa jadi dia seperti linear. Ya. This is theta, this is R, and they have like they have a linear line. Oke, mungkin ditulis aja dulu ya. Ini Bapak laptopnya muter-muter lagi. Kayaknya bentrok dengan beberapa aplikasi. Ya ini dibalik lagi. Nah seperti ini guys. Mungkin dari sum data dia punya gradient ya. Bisa diambil data. Ya. Misalkan number and then theta and then R. Nah ini kan nanti ada suatu nilai gradient ya. Dan seterusnya. We go to the next number. Yeah, I will scroll up. Let's see question 3. Okay, describe the difference between conductor process in copper and a silicon semiconductor. Yeah. Actually, this is about electron valence. Yeah, different in electron valence. Yeah. So we can decide it.
This is difference in electron valence. Valence. More electron valence, more conductivities, or we can say like this electron valence. This is as a conductor or as insulator. Now, between conductor and insulator is semiconductor. Yeah. So this is depends by electron valence. Yeah. Less electron valence, more conductor, and sorry, less electron valence, more insulator, and more electron valence. Yeah. Ya, this is depends by electron valence ya. Kalau di kimia pasti kalian ingat ya. Elektron valence itu adalah elektron yang di luar ya dari orbit atom. Nah, ini bergantung, ini menunjukkan ya, to show us is conductor or insulator, and between them is semiconductor. Ya. Kalau kalian lihat kan kalau di chemistry ya electron valence itu between about 8 ya. Yes. It's supposed to be a rehearsal ya. Time to rehearsal for 700. Tunggu bentar, ini lagi jelasin mau selesai. Tunggu bentar. It's okay. One number for you, Kathleen. Ya udah, nggak apa-apa, besok kita lanjut aja, Kathleen. Nanti masih number 3. Nanggung Pak kalau cuma satu, nggak apa-apa karena emaknya belum datang nih. Oh gitu. Ini aja sih udah electron valence yang menunjukkan conductor insulator. Nah, between conductor and insulator is semiconductor ya. And semiconductor ini contohnya adalah diode ya. Dia setengah menghantar, setengah menghambat ya. Jadi karena itu digunakan beberapa alat, salah satunya adalah diode, kemudian filament lamp, lampu filamen ya. Banyak ya, termasuk electronic device itu di dalamnya itu ada bahan-bahan material polyester, keramik, dan plastik itu juga termasuk semiconductor ya, plastik tentu. Nah, this is difference in electron valence ya. Jadi kalau di dalam atom itu kan ada inti atom, kemudian ada orbital elektron. Nah, di sini berapa jumlah di sini yang bisa keluar masuk itu kita sebut electron valence ya di sini. Ya. Totally it's 8 ya. Kalau lengkap 8 berarti dia cenderung insulator ya. Tapi kalau di bawah 8 berarti dia cenderung conductor. Semakin sedikit semakin lebih banyak bersifat conductor, semakin banyak bersifat insulator. Nah, semiconductor ini yang mungkin between 6 ya, between 5, 6, 4. Nah, seperti itu. And then explain why resistance of a metallic conductor increase with temperature while that a semiconductor decrease. Okay, this is about vibration ya. Vibration.